My dear ladies and gentlemen, welcome to the final of the European Championships Poetry Slam 2017! In a moment, for you, we will start with the 10 finalists. I heard you had great shows from 22 amazing slam poets from all around Europe, and unfortunately, we have to keep only 10 for the part we're going to commence now. So can I get a big applause for the other 12 that have not made the finals? On peut applaudir les candidats qui malheureusement ont été éliminés, mais c'est normal, c'est le jeu. Il en reste plus que 10, vous les connaissez, ils ont été annoncés sur la page Facebook, vous les connaissez, et ils vont passer sur le grill, j'allais dire, sur le podium dans quelques instants. Mais avant ça, on a une nouvelle à vous annoncer. Je peux vous dire que c'est une belle surprise qu'on vous réserve, que je sais déjà depuis quelques heures et que je vais pouvoir partager avec vous. Comme vous le savez, on avait 5 membres du jury tout au long de la journée. On avait un 6e membre du jury qui était le public. Et grâce à l'applaudimètre, on pouvait mesurer votre enthousiasme. On n'a plus de jury. On a remercié le jury. Vous avez vu, ils sont partis. On leur a dit merci, on a donné des cadeaux, etc. Donc, qui est le jury de la finale? Alors, on leur dit, Charlotte. Il faut le dire. We're going to tell you who will be the judges of tonight. Alors, le jury pour cette grande finale du championnat européen, ça va être 5 entre vous. 5 personnes 5 people entre in the vous. audience will be the judges for tonight. Alors, pour choisir ces 5 personnes qui vont avoir cette lourde responsabilité, mesdames, messieurs, il va y avoir la lumière maintenant. Spotlight. The light will tell you who are the judges. Spotlights, please. Qui va faire 1, lady with the glasses. 2, Mr. in the white 3, jacket. 3, Mr. with the glasses. Il nous en manque 2. There's an empty chair, ladies and gentlemen. Which neighbor would like to take it? Lady in the white? Great, so that makes 4. That makes 4. We need one more. Qui est le dernier membre du jury? Je pense que c'est... Ir. This fella in, I would say, orange ready. Très, très important, vous êtes les 5 membres du jury de ce soir. On peut les applaudir. Une lourde responsabilité, très lourde. Mais avant de valider votre statut de jury, j'ai besoin de savoir si vous vous connaissez. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous êtes membre? Est-ce que vous êtes famille? Non, je ne pense pas. Parce que c'est des gens qui ont été pris plic-ploc. Vous ne vous connaissez absolument pas. I will say this in English as well, just to be honest and true and be correct. We would like to know if any of these jury members are family or relatives or best friends with any of the finalists tonight. Please give an honest response. We're all family. No, that's okay. What can I say to that? What can I say to that? Ça c'est une très belle réponse. Donc je pense que pour ça, c'est bon. Voilà, nous avons nos 5 membres du jury et je pense qu'on va rappeler mais très rapidement peut-être quelques règles. Right. So I am assuming you all were here today to join us for the Poetry Slam. Just for those who are new, welcome. And of course, these poets get 3 minutes, not more, not less, they can do less. And they have to bring their own texts. They're not allowed any props on stage. And within the points that will be given by the judges and the applause meter, we will always distract the highest and the lowest point. That will be joined together, and then the average will be presented to you by the screens that you get to see, like it was this afternoon. So the lowest and the highest scores are always distracted from the total. And the screens are there. Where are the screens? Ah, I'm new. Ok. Voilà pour les quelques règles. Alors, comme tout à l'heure, avant de commencer avec notre premier calibrage, je vais vous demander un petit test. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a 5 membres du jury, mais le 6e reste le même, à savoir les autres, vous. Donc, on va continuer
à mesurer votre enthousiasme grâce à l'applaudimètre de tout à l'heure. Donc, on va faire un petit test. D'abord, je vais vous demander un silence total. C'est raté. Il est où, Philippe? Il est où, Philippe? Donc, OK, we do it again. Silence total. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut éteindre ce téléphone, s'il vous plaît? OK, one more time. 1, 2, 3. Super, voilà pour le silence. Plus personne n'appelait. Quoi? Non, ça c'était le silence. Maintenant, nous allons faire... Oui, mais... Oui, Philippe, est-ce qu'il n'y a rien qui doit s'afficher? D'accord, ok, je me suis arrêtée trop tôt. Alors, on va recommencer. Ah, c'est Philippe qui le faisait tout à l'heure. Hein. Voilà, chacun son job. Hein. Alors, 1, 2, 3. That's your score. Voilà. Maintenant, on va mesurer votre enthousiasme, mesdames, messieurs. À 3, vous hurlez, vous tapez des pieds, vous tapez des mains, vous faites ce que vous voulez, vous faites un maximum de bruit. 1, 2, 3. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ils sont chauds ce soir, ils sont super chauds. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je crois qu'on est bon là pour l'applaudimètre. Philippe, OK? OK, Philippe me dit que c'est OK. Alors, avant de passer à notre premier candidat, on a un calibreur. Comme tout à l'heure, notre calibreur va nous permettre d'avoir une note de référence. C'est-à-dire que les candidats qui vont suivre vont avoir une note, vont être cotés en fonction du calibreur. Si le calibreur a eu, par exemple, un 5 sur 10, ceux dont la prestation sera jugée moins bonne auront moins que 5. Ceux dont la prestation sera jugée meilleure auront plus que 5. Tout le monde a compris ? Ok, parfait. Alors, je vais vous demander d'accueillir un artiste belgo-mauricien. Il est également acteur, chanteur, réalisateur de théâtre. Il a des textes engagés. Il est resté deuxième place à la finale du championnat belge. Faites un maximum de bruit pour le belgo-mauricien Giovanni Bodok. Merci. Ik ben zowel zwart als wit. En ik probeer om niet zwart of wit te denken. En toch kan ik het niet helpen om overal het wit in het zwart te zien of het zwart in het wit te herkennen. En misschien komt dit omdat ik zelf in een wit-zwarte wereld werd geboren. Waar witte mensen witte praat verkopen, met witte woorden om te praten over witte zaken die alleen witte mensen begrijpen als ze het horen. Want in een wit-zwarte wereld zien witte mensen alleen het zwart in zwarte mensen. Want het zijn meesters in het zwart kijken naar het zwart met witte lenzen. Met witte regels die niet zwart of wit, maar wit of zwart werden geschreven. Gesteund op witte ideeën uit een rijk koloniaal verleden die witte mensen willen vergeten, maar nooit of te nimmer zullen kunnen witwassen. Want in een wit-zwarte wereld zien zwarte mensen alleen het wit in het wit, omdat het hen aangeleerd is om wit naar een wereld te kijken die meer wit dan zwart is. En met de tijd beginnen ze zelfs wit te denken en wit te spreken. Ze vergeten dat ze zwart zijn tot hun zwart zijn hun wit denken inhaalt, zoals bij een politiecontrole waar zij hun identiteitskaart thuis zijn vergeten. Want in een wit-zwarte wereld zijn er ook witte en zwarte scholen, verdeeld in witte en zwarte klassen waarin een wit systeem zit verscholen die witte mensen honderden jaren geleden bedachten. Een systeem waar witte mensen gescheiden leven van zwarte wijken. Onwijken die men als witte mensen proberen te ontwijken. En het grappige is dat er in die zwarte wijken ook witte mensen wonen, die na een tijd ook zwart worden. Zwart geverfd door andermans ogen.
En natuurlijk zijn er aan de andere kant ook zwarte mensen die in de witte wijken wonen. En die lopen daar vaak verloren, want ja, het loopt daar wit van het volk. En ook al gebruiken zij witte woorden, blijven ze zwart ogen. Want zij worden gezien als zwarte mensen met te veel wit in de ogen. Want zij zijn alleen maar wit op papier. In een wit-zwarte wereld wordt radicaliteit gemeten naar gelang de lengte van een baard. Opmerkingen zoals neger maatschappelijk aanvaard kunnen minoriteiten op vermoeden van zware feiten worden gedeporteerd. Politiegeweld tegenover zwarte mensen te vaak getolereerd. Nul tolerantie tegenover minoriteiten, openlijk geaccepteerd. Wij worden niet meer gearresteerd, maar met matrakanaal gepenetreerd. In een wit-zwarte wereld noemt men deze zaken geen racisme, maar witte humor of eufemisme met een vleugje eurocentrisme. Dus ja, ik weet het, ik ben zowel zwart als wit en ik zou niet zwart of wit mogen denken. En toch betrap ik mezelf steeds erop te denken in wit en zwarte termen. Omdat het steeds moeilijker wordt voor mij. Om niet het wit van het zwart te scheiden. Om niet met de vingers te wijzen, links van rechts te onderscheiden. Het is niet de wereld die wit of zwart gekleurd is, maar de mensen die erin leven, die de wereld wit en zwart zien en zo ook de mensen erin verdelen. Wij hebben de wereld nooit gezien zoals ze werkelijk is. Een wereld die bestaat uit mensen, zonder het zwart of wit. En toch kan ik het zelf niet helpen om mezelf steeds weer te beperken door alles rondom mezelf ook wit en zwart te verven. Bedankt. Ladies and gentlemen, that was Giovanni Boudonk, one of our Belgian finest. So this will be a 7 out of 10. This will be a 7 out of 10 for those jury members. Also, I would like to add a small detail that I also mentioned on the previous Belgian championships, is that if you like a line that is said, it is common in the poetry slam to make this noise. Don't forget that you can do this to say, hey, that was a great line. Just want to add that. Also, if you want to influence the jury members, make some noise after a performance, or even when they are giving their points and we are reading them, make some noise to influence the ones that we haven't read yet, maybe, or maybe not. If they give a low point, what would you say? If they give a great high point, what do you say? Great. This lovely lady will be the first finalist of tonight. And the only thing I can say about her is that she expresses her desire to help change this world. Give a warm applause for France, Chadleen Loge. Just talk about that. Un soir plein de clarté et de nuages d'or, alors que tout le monde dort, rayonnent au cœur d'un port les étoiles de la belle Europe aux grands yeux, séduite autrefois par le bagou du roi des dieux. Née de conflits meurtriers, de paix et de réconciliation, elle songe à son histoire, à son évolution. Et à l'heure des hashtags, elle pourrait tout balancer. Et puis pour ses fils, elle préfère oublier cette euphorie du passé. Mais l'histoire très vite se répète, et contre toute attente, Europe s'entête, observant depuis plus de 100 ans des unions, des désunions. Dans son corps bouillonnent encore de multiples jactances et questions. Mais quelle évolution, régression, trahison, exclusion, propagande, désinformation, désillusion. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Nourrie par le populisme en réseau et ses chambres d'écho, Europe se sent chaos, n'a plus l'âme d'un griot. Pourtant belle et diverse, pleine de richesses, elle sombre dans la détresse et l'ivresse. Ses ambitions étant à l'inverse, elle tombe à la renverse. La voici l'Europe de l'euro, de la finance, une Europe dévoyée, une Europe dans les flammes sans âme qui craint de se noyer, une Europe de l'injustice, de la misère, de dettes qui accable, qu'une troïka représente inflexible, inébranlable. Une Europe de la corruption, une Europe saccagée, secouée de scandales liés à l'argent qui enrage, où les plus pauvres sont sacrifiés par la montée du chômage. Une Europe de la corruption où l'évasion fiscale perdure, une Europe en dépression qui se fissure. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Mais qu'est-elle devenue, cette magnifique princesse qui offrait tant de promesses? La revoilà comme autrefois, abandonnée en proie dans les griffes d'Arès, livrée, méprisée par les pouvoirs qui la représentent, dans des apparences trompeuses qui la tentent et la hantent.
Belle idée de départ que d'assembler des peuples comme des remparts, mais elle n'imaginait pas les voir s'asservir et s'affaiblir pour le pouvoir de l'avoir. Étymologie, mythologie, mais quelle ironie du sort, faut-il à nouveau des millions de morts pour pouvoir se réunir pour un meilleur avenir? Et elle écoute bondir les voix de sa conscience, les cloches d'héroïques drapeaux pendent aux frontons proches, tandis que le songe et le doute se confondent à l'heure où certains se croient les maîtres du monde. Elle s'attarde, l'âme volubile et amère, à rêver de ce que sont devenus l'homme et l'univers. Elle dessine sur le sable ses rêves d'indépendance, de clairvoyance, susurre à l'écho son désir d'ordre et de mesure, mais déjà elle s'enfonce et n'avance plus d'un pas si sûr. Voilà que dans le ciel, ces étoiles filent vite en exit, Brexit, Poxit, Oxide, Cataxite, poussées par une Russie en orbite. Europe, face à l'esclavage, l'effroi, la cruauté, de sa main caresse lentement et fait flotter quelques rêves futurs de justice, de paix, d'égalité, de liberté. Mais elle ne peut s'arrêter de siroter le Red Bull de la cupidité, l'obitimiser, le regard morne, éternellement abusé par un dieu sans borne qu'il faudrait enfin prendre par les cornes. C'était notre première candidate qualifiée et vous voyez l'importance de l'applaudimètre. Voilà le score donné à Chadline par le public. Il est de 4,89. Et alors, j'ai besoin que les membres du jury se remanifestent pour que je vous identifie, que je vois où vous êtes. Et je vais demander au public de faire un petit décompte. Je vais faire un décompte et je vais vous demander de faire 3, 2, 1 avec moi. Et à ce moment-là, les membres du jury nous montrent leurs notes. On y va? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Alors, pour la France, nous avons un 9, nous avons un 7, nous avons un 9,3, un 8 et enfin un 7. Ce qui nous donne un chiffre total de 8 points pour notre candidate française. Chadline, qu'on peut applaudir. And this brings us to the next lady in our midst. This time, we are going to the country Austria. And I would just like to say that in her biography, she likes to talk about her vagina a lot. Give it up for Elena Wolf! Europe. This is a part of me. The roots to my tree, my identity, this is family, a living entity where I'm free, at least most of the time. Where I speak my mind, where I peak and find and strive and fail, this is where I'm frail and have grown strong, where I become and where I connect, it's where I protect and reflect, expect and receive and embrace, sometimes grieve. Where I found my light, where I might stay forever. This is where I'm better than before. I swore my love to this soil and refuse to recoil from what makes my blood boil. This is home, my comfort zone, but it is a loan and not a possession. I don't get the obsession to shut others out. What's that greed all about? You call this a right, but this is short sight. You have the audacity to call this property, but this is home. You call this your own, but it is not. It is nothing you've fought for, nothing you've bought, and all you've got you were given by chance, the right to a stance, the right to love who you choose to gain and to lose, and whose heart to bruise. You tighten the noose around necks already broken. Keep their pride as a token. You call yourself a patriot, but I'll call you an idiot. If you feel entitled to this thing titled motherland, failing to understand the borders were drawn artificially, when will it dawn on you finally that we are on this continent by nothing more than accident? And it is impertinent to call yourself superior for being in the interior of the walls that we've created, justifying that we've hated everyone who's forced to leave, the place where they can truly breathe, let go of everything they know, and you can't manage just to show a little respect, and neglect the fact that we reject whom we exploit, and we claim what we've destroyed, all the lives that we have toyed with, and we keep them unemployed, and then soon become annoyed by their lack of contribution, whilst never offering a solution, believing the illusion of malicious intrusion. Try to strip them of their dignity, to justify our bigotry. When there's people seeking refugee, you just call that destiny.
And you've got the nerve to say we deserve to be safe when they're chased, when they fear for their lives, when so-called strangers arrive, you send them away. Say they've no right to stay in this land you call holy, but I disagree wholly because this is home. It's where I've grown into who I am, the land of my mother, my father, my brother, the daughters I might one day birth. This is earth. This is home. This is where I've grown into me. See, this is home, and this nation is a creation of millions of faces that all leave their traces on all of the places their presence graces. So this is home. This is freedom to roam. This is home, and it's for everyone who's desperately in need of one. Waouh, ça c'est pas mal de bruit. Pour notre candidate autrichienne, on totalise un 8.14. Vous l'avez peut-être constaté, les textes ce soir traitent forcément sur Bruxelles ou sur l'Europe en particulier. C'était la consigne qui a été donnée aux candidats. Voilà, comme ça vous avez l'information. Alors, 8.14 par le public. Quelles sont les notes octroyées par le jury? 3, 2, 1, les notes. Nous avons un 9, 9,5, 7,5. Un autre 9, on remonte, et un 8,2. Et ça nous donne un score total pour l'Autriche qui est de 8,73. Beautiful. I think it's time for our first gentleman. And from all the way to Austria, let's go down south to the beautiful Italy. More said Canale d'Alba. This gentleman, and it is written here so I can tell you, is from 1956. Let's give it up for Bruno Giovetti. Mio padre chiama l'infermiera, ma non ha niente da dire. Francesco mi scruta e mi sgrida che un padre non si lascia morire così, che c'ha pure le ruote e lo posso portare via di lì. Francesco è massiccio e colora trattori e cavalli di rosso. E c'aveva la vigna e quando poteva pure il maiale. Neppure a Natale ho visto qualcuno dirgli «Sta zitto, testone!» Nessuno. Francesco guarda al soffitto, poi dice «Basta!» e si spinge a dormire. Mio padre lo guarda passare con gli occhi lontano. Poi chiama l'infermiera, ma non sa cosa dire. Forse è un ricordo, un riflesso, o solo un modo per farsi sentire. Francesco si chiude la porta di ferro e non so se restare o andarmene via. Non so nemmeno se questa è una poesia. Notre poète italien, vous octroyez un 3,6. Alors, pour les notes du jury, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on n'a pas vu le texte. Ah, et donc, qu'est-ce qui se passe? Je demande à l'organisation de me dire ce qui se passe. Il n'a pas fait de texte. Ah, le texte n'a pas été projeté. Voilà, mais on s'excuse. Oui. Je demande... Ah bon? Excusez-moi. Ah, d'accord. Yeah. Ah, okay. So he was asked to bring the text of Brussels, which was the one projected, and he brought a different text.
Okay, okay, sorry. My dear Bruno. Why? ¿Por qué? So what do we do now, Philippe, from the organization? We just leave it as it is. And I get a nod from the... We don't know what he said. Ah, oui. Okay, we have to continue. We have to continue. Oui. Donc, est-ce qu'on lui laisse recommencer, Philippe? Parce que le public est pour We don't have the l'organisation. Nous nous dit non, désolé, nous n'avons pas le temps. Nous allons devoir poursuivre. Nous allons devoir poursuivre. Désolé. Voilà, c'est les règles du jeu. On peut l'applaudir. Voilà. Ce sont les règles du jeu. Voilà, qu'il faut respecter. Donc, vous aviez attribué une note de 3,6. Pour le jury, est-ce que je peux vous demander votre participation pour le jury, s'il vous plaît? 3, 2, 1. Note du jury. 8,5, 8, 6,8, 6,5 et une belle note pour terminer, 9,1. That's the rule of the game. We brought the same rules to every candidate. I'm sorry. On to the next one. Okay. From the south, let's go a little bit more up north again. Let's go to Gothenburg. Gothenburg, it's your turn now. This candidate likes to play with subjects like gender, biology, climate change, religion, mental illness, and politics. Let's see what it is going to be. Give it up for Sweden, Frechher! What is the citizens' contribution to the strengthening of the European Union? You've been spitting in our faces ever since we came to your countries to work the jobs you never wanted, so what is your citizenship, Europe? What is your citizenship if not carried by the thousands of people who have worked their bodies to death for your union, for us to not be recognized as less than half human, so... Crap. For all of your sins, your slavery, carrying people overseas on boats where there are no roots, and now you are letting uprooted bodies drown in rubber dinghies in the cold waters of conflict, and we have not forgotten. We have not forgotten your deal with Turkey. The way you see these bodies solely as numbers without faces, it is the easiest way to leave a clean conscience in the reports telling us that you tried. You say there is a future within these country borders, yet these walls are being put up, denying entry to those who need it the most. Somewhere in your mindfulness meditation, there's you imagining a waterfront without corpses, since it isn't too calming, or it isn't too relaxing or mindful, and it's frankly just ruining your mindful meditation. So imagine your waterfront without them. Keep them on other shores, preferably out far in the sea. So imagine, take a deep breath. There are no bodies washing up on shore. There are no bodies washing up on shore. There are no refugees in orange rubber boats. There are no families being broken up. There are no refugees being sent back to dangerous countries. There is no danger. There is no blood on your hands. It is not your problem. Exhale. You speak of this climate of peace and stability that we are taking for granted, but where is it, for who? In what way are we united, EU? Where is the common fucking decency to help people in need? But this is Fort Europe. These walls and fences are too high to let people seek sanctuary. This fort too proud to admit that it never had a good foundation. And you dare to call yourself a capital of Europe, Brussels. You do not need the people. You are a machine built on bureaucracy of white papers and black blood. How can the capital of Europe still rest on antisemitism and racism as if it were pillars of your building blocks? All of the summits where protesters have been hurt, beaten, and shot. How are you telling me that this is a democracy where we shut out the others? Europe, you are biting the hand that feeds you. So much of what you are is just pretty words, facades, and well-dressed suits smiling for a good picture. And I know that it's hard to pretend that everything is fine and you're just doing your best, so just inhale and exhale.
and inhale. Imagine a beach. C'était la Suède. La Suède à qui nous, vous octroyez 6,12. Est-ce que le jury est d'accord avec ce score? Prononcez-vous. 9, indeed. Second 9, 9.1. Third 9 et 7.2. Ce qui nous totalise pour la Suède un total de 9 points. And on to our next candidate. We are going to Krakow, to Poland, ladies and gentlemen. She was the winner of the first national slam poetry championship in her country. Let's give it up for Rutka Zidel. Heartbeat. A few years ago, a friend of mine whose skin is the color of caramel stood in an office building in Bristol when an English employee of a Scottish bank refused to use the same elevator. And even though she did not utter a word, there was an understanding between them about the space each of them was allowed to occupy. Eyes followed us in the streets. Two girls looking like two sides of a half-burnt pancake, two girls who cleaned toilets in skyscrapers and old kitchens in nursing homes to earn some extra money. In every store, my friend had a watchful guardian, looking at her hands discreetly, searching for signs of mischief. Not a single soul followed me around, as if there was no evil in any of the 50 shades of white we apparently find sexy. Yesterday, that same friend was on a bus coming home from work when a teenager spat in her face. And nobody said a word, and in that silence there was an understanding about the space each of them was allowed to occupy. A number tattooed on my neighbor's arm reminds her every day about the countless dead bodies she saw when she was 6, the smoke coming from buildings where they disappeared. At the same time, the memory of a 3-year-old Syrian boy in a red t-shirt soaked in seawater seems to be old news. The heart is a muscle slowly dying when unused. Day after day, that piece of fleshly poetry made up to be human is more like an ironic pump, pushing blood through your veins and growing cold at the same time, miraculously feeding our nerves and making our souls numb. As the beats per minute sound more and more out of rhythm, the unity decays despite pompous speeches and grand gestures and poems written for a jury somewhere. Despite the sound of our own fucking hands patting ourselves on the back. When a man asks me if I'm Jewish just because I have an opinion. When a newspaper says Polish, French, German, or Dutch women having kids with foreigners are traitors. When a man governing a fucking country calls people parasites. A poet once told me that peace is a possibility we simply do not choose. So today I ask you, choose wisely. Waouh, pas mal la Pologne. Nous sommes à 7,96 de la part du public. Public, vous êtes chaud, hein? Vous êtes là, ça fait plaisir à entendre. Puisque vous êtes là, vous êtes en forme, vous allez m'aider pour le décompte des notes. 3, 2, 1. Nous avons un 10. Un 9,5. Un 8,1. Un deuxième 10. Et enfin un 9, ce qui est pas mal du tout pour la Pologne qui totalise un 9,5.
Wow, what a blast. Amazing. Shall we announce? Yeah. What we forgot to mention in the beginning and might be interesting to know now is that before the break, so when the 10 finalists have passed, you will get a chance to go online and vote for the audience's favorite. I'm telling you this now so that it's not at the end and that you don't only remember the last candidates, okay? So remember now the people that are already slamming at this point when you vote for your favorite. We will give you more details later. Did I say everything you think on this subject? Go on. Come again, please. The YouTube crashed. Okay, so I'm mentioning to the organization, YouTube crashed. Please do something about it. They know it. They know it. Okay, go on. They know it. There you go. Thank you very much for that. Let's go on. Let's move on to Hungary. Anyone getting hungry? Because it's the turn of Hungary. I am very proud and very happy because I announced his best friend last year in the European Championships of last year was his best friend, but this time it is his turn. He's a psychologist and he loves to help himself on stage, and sometimes that helps everyone. Give it up for Peter Metzaros! Oh, hungry Hungarian. Yeah, I haven't heard that joke. Our government had a campaign last year. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék. Send a message to Brussels so they can understand. In every wall, hundreds and hundreds of billboards covered with broken blue neon lights. In every newspaper thrown away in the streets of Budapest, there was this sentence: send a message to Brussels so they can understand. They made you the enemy. They blame you for being a liberal, Jewish, Muslim-loving, capitalist, anti-Christ. You had even more evil for them than Darth Vader. At least he was not a hypocrite. He didn't want to spend democracy and equal rights for everyone. Hatred silently crawls under your skin and whispers its rhythms in the eardrums like fear them, hate them, fear them, hate them, fear them, hate them. You know, controlling by fear eventually leads to hate the controlling one. My homeroom teacher in the kindergarten always said to me that if I don't brush my teeth, a spooky, scary monster who lives under my bed will painfully eat me. To this day, I'm not afraid of monsters, but I hate my homeroom teacher. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék. Beep, beep. I was slightly high and kindly drunk when I first saw these posters. My idea was maybe if they really want you to understand, they should have written their propaganda in French, Dutch, or at least in English. Or they can just talk to you. You seem like nice guys with ties and black suitcases, sending money for them to see it since 2004. And how can you even send a message to a city? It's not like you can go to the I Love Brussels Facebook page and complain about your financial situation or cry about your girlfriend who just broke up with you because of her Erasmus studies. It's fine, Sarah. I'm not mad at you anymore, you bitch. Beep, beep, beep. Hungary is like an angry teenager slamming the door and screaming, "You will never understand me, father." But that's not what I want to say. After I won the championship, I received a bunch of letters. Peter, you have to apologize on the stage for us. Peter, you have to send a message to Brussels for real. But that's not what I want to say. Peter, you have to say that half of our friends are washing dishes in a Chinese restaurant in London, changing bed sheets in a love hotel room in Berlin. But that's not what I want to say. My only knowledge is about Japanese cartoons and how to get girls with poetry and my crippling depression. I'm only 4 years younger than the Hungarian democracy. I'm the Eastern European Jon Snow. I know nothing. All I want to say, that I'm not afraid of monsters. They should be. Beep, beep. You have one new message. Please, don't open it. Un 4,61 pour la Hongrie. Oui, le texte ne correspondait pas totalement. Mais bon, on va continuer. J'ai à nouveau besoin de vous, cher public. 2, 1. Jury, prononcez-vous. 9,5.
un deuxième 9,5, 8,5, un 9,1 et un dernier 8 pour la Hongrie, 9,1 et 8. Et nous arrivons à 9,3. Qui sera notre prochain candidat, notre prochain pays, Charlotte? Prochain pays, the next country will be the Czech Republic. And he's a writer, a copywriter, a poet, a performer, a cartoonist, and his name is Jiri Charvat, or Rimmer. I'm not really sure what the European Union is. 5 years ago, I stopped following the media in order to save my sanity. There's no need to unite. We already are one. We always have been. And this is the sound that is worth listening to instead of the news. Alors, fallait oser, il l'a fait. Il l'a fait. Donc, 4,72 pour le public. Alors là, j'ai besoin quand même que vous soyez moins silencieux que notre candidat tchèque. Aidez-moi pour le décompte. 3, 2, 1. Chers membres du jury, qu'avez-vous décidé pour ce silence religieux? Ce sera un 10. Ce sera un 7,9. Un 9,2, un 8 et enfin un 7. Comme quoi le silence peut payer aussi. Et nous arrivons à un total de 8,37. My dear audience members, for the next candidate, I don't need my papers.
Veronica and I, we were both there when she won the Belgian Championships. She won the Belgian Championships. And what is more, I'm not lying to you, today, right now, is her 20th birthday. Today. Ladies and gentlemen, give a big applause. It is Lisette Maneza. Urayi amakuru hari utuntu nshaka kukubwira ariko nta rurimi uvuga nanjye mvuga, ni amagambo nandika nawe wandika, nta ndirimbo ndirimba nawe uririmba. Urakize ariko nta bashiki wawe ugira, ku cyumweru nta bashyitsi ugira, nta nshuti unduta, nta nzara ugira ariko nawe ujya urira, ujya ubura inzira, ugira inzara y'urukundo, nawe uzima ubaho nta rukundo n'urupfu urabuzi. Uburayi kera bajyaga bakajya n'iby'abandi ntabwo bajyaga buzura, babura icyuzuzo nta kintu batifuza. Uburayi ngo barakize ariko ntabwo bajya bakira, ntabwo bakira, bamira amafaranga gusa bagasigarana ubusa. Uburayi ni heza ariko izuba ntabwo ihagera. Inaha ubuzima ubaho nta rukundo. Dear Europe, I'm sorry for all I just said, but I really think it's like that. But my mom says that white people are nicer than black. I'm ashamed, but she swears that white people are nicer than black, that they care more and love more and at least still have a heart. She warns me not to say things like this on stage. She says, there's a war going on inside of me. She says, dear daughter, Africa is mean. You might miss your roots, but Africa is rude. You know, the real reason why some people are super rich and others are so poor. Baby girl, don't fool yourself. They don't share over there. And I just hang up on her. And I try to tell myself that she's not right. And I try to tell myself that she's not right, but she's old and she's wiser than me. And, you know, I just got 20. I haven't been anywhere long enough for myself to see. Europe, you're all I know. You raised me, and sometimes erased me, and sometimes discriminated me, and sometimes you teased me, but you raised me even though I did not look like you. You raised me not to be a refugee. You gave me a place to be, and then let me stand on this stage today. L'Europe, je t'aime plus que ton gouvernement, plus que tes médicaments, plus que tes avocats et plus que ton amant. Je t'aime plus que ta maman, je t'aime comme un enfant. Et toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Notre candidate belge, Lisette, obtient un beau score. Pour son anniversaire, le public lui offre un 10.36. Ah, on sent qu'on est en Belgique quand même. Pas de favoritisme, mais on sent bien. Vous allez bien les Belges? Est-ce que les Européens vont bien? Alors un petit décompte pour les notes du jury. 3, 2, 1... Alors, pour la Belgique, ce sera un 10, un deuxième 10, un troisième 10. Un 9,9. Et enfin, un 9,7 pour Lisette. 9... Non, il y a 3 10. Il y a 3 10. Est-ce que je peux voir les autres points qu'on n'a pas eu le temps de noter? 9.9 et 9,7. 9,7.
Pour la Belgique, ce sera 9,97, mesdames, messieurs. Et après la Belgique, Charlotte, après la Belgique, on va continuer à accueillir chaleureusement nos autres candidats. Qui est le prochain candidat? Is everyone okay to listen again? Please calm down. You're listening to poetry. Okay, now let's go back down south. Let's go back to Italy. Let's go back and let me already tell the next candidate, please bring your Brussels text so everyone can follow what you have to say. This guy, he writes since he remembers, but he doesn't remember what he writes. Let's see what that gives with Simone Savogin. So everybody's ready to listen, but I'm not ready to write after that. I swear that I was thinking about Europe while I wrote that. I fucked up mainly, but anyway. Sarà che ho mani calde e amo accoglier freddi da cullare, o anche che chi chiedo s'accoccola in abbracci che ho fortuna di dar buoni. Ma è proprio che ho sete di sentire. Tra te e me è meglio non avere niente, perché se segni tu o tutto il territorio, finisce che la vita s'addurina. O forse il mio è solo timore di finire davanti al grosso nulla che ho qui dentro. E sarà giusto il prendere, il pretendere, il pregare, credendo d'esser fulcro, sin da feti. Siam nati soli, in mezzo a un universo che ti fan pensare tuo e a te dovuto. È il perfetto che t'aspetti che accresce acredine, ma credimi se dico non esiste. E si sta bene, giuro, anche con poco, se poi con l'esser sé s'è sempre onesti. E stima bene quello che hai vissuto. Hai visto come accumuli continuo. Se hai sempre più. E poi t'annoi, ma a noi di ciò che ce ne viene. Le vene del viver bene sono altre e tremano soltanto se sai riempirle di sapere. Il sapore della vita è nel mangiarla e sorridere del gusto inaspettato che si scopre. E uniti e non disgiunti si giunge al nuovo. O voi credete d'aver tutto e che vi basti? Pasti a base d'astinenza e sbagli m'han reso abbastanza saggio da capire che valgo solo se ti dono ore e che il migliore me è noi. C'était l'Italie, à qui vous octroyez 6,28. Alors, on m'a dit qu'il fallait accélérer un peu la cadence. Alors, je compte sur vous. 3, 2, 1, jury. 9,2, 9,3, 9,7, 8,2 et le tout dernier score est un 8. 8,2 et le dernier score est un 8. J'ai un doute. Non, l'avant-dernier, c'est 8,2. Voilà. Et un 8. Et on totalise pour l'Italie un 8,9. Okay, on to the next southern country. This one also likes to eat pizza, but she's not Italian, she's Spanish. So she thought she was a fish. Ask her what she means with that. Give it up for Spain, Margalida Falotilida! First of all, sorry. Only for one thing. Today I'm not talking about Europe, I'm talking about people. That's all.
Is this what books expect from us? Un punto cardinal con nombre propio. My name is Brussels, my name is London, home is where the heart is. En mapas de colores fríos, con dolores en los puntales de sus casas, un nombre que resuma pasaportes, sentimientos, una leyenda con el paso del tiempo, tiendas, tenderetes, escaparates, gente muerta, siempre. Lo que antes se conquistaba con lanzas, ahora con grilletes de oro y establos con capa de laca, altas torres y trajes de raya diplomática. No hay nada más con lo que llenar este vacío más que pancartas y letreros sangrantes. This country belongs to money. Pero yo sé dónde se esconde la gente. La que bebe del río, la que ríe por encima de las televisiones, la que conquista pueblos con sus manos de espelta, gente de masas, sin orgullo, gente sin nombre, gente que hace la historia, que sabe dónde está por lo que ven sus ojos, no por lo que pisotean sus botas. No estoy aquí para contar mentiras. I ain't here to tell you lies. I know these people. Que porta en sus espaldas el honor de la vida envuelta en papel de seda. No una casa, no un apellido, no una nacionalidad. Ningún lugar puede dar más de sí que estas 4 paredes de la caja que soy yo. Do you want help? Ensuciaos vuestras corbatas con el vómito del que sufren las calles. ¿Queréis contribuir? Las billeteras no construyen barricadas, no dan de comer a las madres y no protegen del aliento salvaje de un domingo que se acaba. The city I bring inside has always flowers and deers eating the green of my eyes. La ciudad, el país que llevo dentro, tiene niños saltando de continente en continente, como si fueran cojines mullidos rosados, como salvavidas azucarados sobre la plata dormida del mar. Mi futuro está en la aguja que uso para tejer una capa de colores que me arrope cuando haga frío, que detenga los periodos de hambruna, que abrace mi puño como hacen mis hermanos, que lleve una corona de estrellas sellada a sus extremos y que pueda por fin decirme en este azar de billetes que compran sueños, que compran mujeres desnudas, que compran dueños para sentirnos más perros y menos esclavos, que más allá está la luz que me prometieron mis padres, mon père, ma mère. La luz que algún día encendieron quienes sabían que todo esto algún día llegaría y necesitaríamos todos juntos saber que hay algo más por lo que luchar. Au-delà, behind all of these flags. Nous clôturons donc cette quart de finale avec l'Espagne qui totalise par le public un point de 6,27. Alors, chers membres du jury, est-ce que vous êtes prêts à nous donner vos notes? 3, 2, 1, 9,5, 9,9, 8,6, 9,1 et un 9. 9,1 et un 9. Et pour la dernière candidate de ce round, on sera à 9,2. Alors, mesdames, messieurs, dans 5 minutes, pas une de plus. Vous pouvez rester assis ou vous pouvez vous absenter juste pour aller aux toilettes. Pas une de plus. Juste le temps qu'on comptabilise les points, on vous annonce les noms des 5 finalistes. Des 5 finalistes dans 5 minutes. Juste vous dire, c'est le moment de vous donner l'info, que si vous pouvez aller sur le site slamvote.eu pour voter pour votre candidat préféré. slamvote.eu for your winner. Merci pour votre discipline. Pas mal de gens ont quitté la salle, sont revenus. Et il est temps de vous annoncer les noms des 5 finalistes. Alors, notre premier candidat est une candidate. Elle nous vient d'Espagne, Margarita Folotelida.
Oui, un peu d'indulgence, s'il vous plaît, ça va arriver. Le temps de se coordonner. La magie va opérer. Voilà, c'est le direct, c'est le direct. Hein, ah, ça arrive. On va pouvoir encourager notre candidate espagnole, pas tout de suite. On peut l'applaudir pour l'encourager. Hein. Applause, please. Veuillez excuser l'organisation. Ah, c'est le premier vrai couac de la journée. Ça arrive, hein, ça arrive. On n'était pas totalement prêts. Le temps de comptabiliser les points, de connaître les textes, de faire les PowerPoint, tout ça prend du temps. Oui. On y est presque. This is the point in time in which I regret not having more abilities like magic tricks and telling stories, things like that. Dancing. Oui, juste quelques secondes avec une musique. Ok, n'oubliez pas le décompte pour le slam pour encourager notre candidate espagnole qui a dû patienter. Toutes nos excuses. Ojalá yo también fuera un esqueleto de cemento. El jiji jaja del Partido Popular, quemar un bosque por semana y que con la excusa de las fallas parezca un crimen pasional. Ser el hemiciclo del Congreso, carniceros y cuervos viejos que algún día fueron honrados y tristes payasos. Aquí, donde cada acera parece ser un bando, comparten despacho 10 de cada 9 estafadores del capital y la palabra. A este paso tendremos que cambiar nuestra bandera por una foto de Rato y Blesa. Imagina ser una universidad en España. Prosperidad. Tras tristes trigales secos, aguardan los muros más altos que jamás hayamos visto, los de Twitter y Facebook. Por opacos, por terrestres, por ciertos, por ignorantes, por vagos, por mirarnos tanto el ombligo, corremos el peligro de que nos ensillen el cuello y así cabalgue libre el odio a través de aquello que osáis llamar criterio. Imagine being a school in Sudán, donde el blanco no es paz, es hospital, donde la única forma de hacerse eterno es que mis gritos hagan eco en el corazón de mi pueblo, donde son las estrellas las que con sus puntas me tienen que acabar de matar. Imagine being a factory in Bangladesh. Donde las bloggers que se hacen selfies mientras nosotros decimos la verdad utilicen tu nombre como hashtag mientras lucen las lentejuelas que tú misma pariste. Imagina ser, ojalá yo también fuera un esqueleto de cemento, un edificio de viviendas de Alepo. Oiría voces de niño con humo dentro y no sabría si es Siria ante los escombros o los niños soldados fumando cigarros. Sería una gran mentira de cara al mundo. Nadie creería mi existencia y quien la hiciera no la soportaría. Tendría miles de hijos, la mayoría muertos. Volvería de un tiempo incierto en el que hubiera sido feliz solo por ver salir el sol, pero ahora confundo los rayos de luz con fuego de metralla y solo creo en Dios y en su mano que cura. Ojalá yo también fuera un esqueleto de cemento para que mi cadáver pueda contar más de lo que a mí me han permitido hablar en vida.
9.11 for Spain. Judges, let's have a countdown. Let's have a... And your numbers, please. I got a 9.2, a 9.5. Reactions from the audience, where are you? 8.7, 9.2, and a 9.5, which gives us a total... It was an 8.7 instead of a 9.7? Can I get all the points back in the air, please? Quickly, so I can see. Sorry for this hazard. We've got 9.2, 9.2, 9.5, 8.7, and a 9.5. Can you do the correction, please, organization? Philip, my friend, change. Thank you. So we have a total of 9.3. Voilà. Avant de vous annoncer notre prochain candidat, je vais vous demander une faveur très très importante. Est-ce qu'à partir de maintenant, tout le monde peut éteindre son GSM, s'il vous plaît? Par respect envers les candidats de 1 et aussi pour éviter les crashs informatiques. Alors, merci beaucoup. Notre deuxième candidat vient de Hongrie. C'est Peter Mészáros. It's gonna be a funny story about a bipolar depressed sad man. Yeah. Once upon a time, there was Bipo, the bipolar depressed sad man that was heading home. It was dark, and the veil of mist furred in front of him, through which he cut his way with his gloaming, magic light cigarette wand. Bipo, the miserable cripple, had only one objective: to go home because they are waiting for him. However, Bipo couldn't even forefeel what kind of strange and dangerous creatures are waiting for him in the fog. On and on he was walking, he came across, bumped into a bush that has been vomited upon. "Hey," said the Lahain Bokor, "I am the vomited bush." "What's up, vomited bush?" greeted him Bipo, the miserable cripple. "I am Bipo, the MC. I have been waiting for you." Bokor brandished the wet pieces of carrot on his leaves. "Heroic traveler, I'll let you pass if you answer one question for me. Isn't it weird that we all masturbate on the same language?" "And what is that language?" "The language of loneliness." "Yeah, that's weird." Thus, the vomited bush became a company to Bipo with his mysterious swinging. Bipo continued his way, behind him his new fellow, the vomited bush, when they met Clarice, the gay pigeon. Clarice, the gay pigeon, was doing exactly the same as any other pigeon, because the fact that he is gay doesn't change him, what we're even thinking. "Hello, pigeon, I'm Bipo, the sad man. Do you happen to know how I get home and my feet hurt? I'm so lonely." "Hola, ¿cómo está?" He was bragging with his international experiences. "I am gay/homosexual. So gay that I cover an OD with only one shot." Shit. Bipo opened his arms, thinking what he was supposed to do with this information, and Clarice liked this, so he gracefully showed him the direction home. Now, Bipo, the sad man, was walking together with the vomited bush Clarice, the gay pigeon, when they met Rufus, the melancholic roof. "Rufus, why are you so sad?" "Because I'm flat. Like my life." "Never mind, come with us." Bipo, the sad man, continued his way to with the vomited bush, Clarice, the gay pigeon, Rufus, the melancholic roof, but they bumped into Ferenc, the National Socialist street light. "Sup, you National Socialist street light, I'm going towards home, and I could use your company." "Hungarian blood," applauded Ferenc, and he accompanied Bipo, the sad man, the vomited bush, Clarice, the gay pigeon, Rufus, the melancholic roof, Ferenc, the National Socialist street light. Suddenly, they bumped into Guccica, the local second-hand shop from the corner. "The team wants you," shouted Bipo, while everybody burst into laughter, while the lights of dawn gave an orange kiss on their forehead and they covered that tinkling heart into a second-hand Adidas sweatsuit. Bipo, the sad man, the vomited bush, Clarice, the gay pigeon, Rufus, the melancholic roof, Ferenc, the National Socialist streetlight, Gucci, the second-hand shop from the corner, continued their way when they met mental breakdown. "Sorry, mental breakdown, but I wouldn't take you with us now. My friends are waiting for me at home, and look around how many interesting mates I found during my journey." Mental breakdown started to speak on this sickly sweet voice.
Come on, Baipu, I only ask a few minutes of yours. Sit down onto this bench and think of how the love of your life has sex with somebody else. Yeah, and your mother has been eating bread with butter for 2 weeks. Yeah. Wow, this sounds good, rejoiced Baipu. Can I think how of a talentless writer am I? Of course, you useless, manipulating asshole. Ah, and the faces of everybody if I killed myself. You start to feel it, you arrogant, ugly, big-nosed anorexic. Some other time, mental breakdown. I'm already in front of the house. We are gonna throw a huge party. Me, Baipo, the sad man, the vomited bush, Clarice, the gay pigeon, Rufus, the melancholic roof, Ferenc, the national socialist streetlight, Gucci, the second and Sean from the corner, the 9/11 gate code, Alfred, the rheumatic elevator, and Kozolka, the thrown away music box which is gonna shout, I love you, miserable creepo! You are watching them crawling back to the morning from the doorstep and you would step into the flat. It doesn't even surprise you that they closed it twice because you always do this if nobody stays at home. There's a Chinese food in the fridge, you are reading it from a yellow post-it and you would shut out at least to the vomited bush to open a bottle of wine, but why would you? You have it there for yourself. Electra, the broken sandwich maker who fucks you up with an electric shock. Stinky, the old kettle. Greg, the smashed fishing chair. Rosie, the overheating laptop. Bruno, the psychopathic extension lead. And your silence. You fucking silence. You motherfucking silence. .86 from you, audience. Now, we all saw that he went a little overtime, so he might lose some points for that, but I'm sure he knows that. Can I get a countdown? 3, 2, 1. Judges, your points, please. I've got a 9.5, an 8.4, an 8.1, a 10, and a 9, and a 9.3. Can I see those points, please? A 9.3 to end with makes a total of 9.07. Et notre troisième poète qualifié nous vient de Pologne, Rutka Sidel. Jeśli Bóg istnieje, to ktoś mnie pocałuje teraz zaraz. If God exists, someone is going to kiss me right here, right now. I have no idea what that means. Ladies and gentlemen, I hate to disappoint you. There is no God, but she has a good taste. Mówi Julia do Romea. To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało. Julia mówi, bo sama chce być różą aksamitną, pachnącą i słodką. A ja to pierdolę, ja chcę być jak mleczyk. Ostatni w sezonie. Żółty, mizerny, z brzydkimi liśćmi. Chcę być takim chwastem, że choćbyś z korzeniami wyrwał, to gdzieś Franca i tak wyrośnie. Nie jestem nimfą, łanią, rusałką, kurwa na tafli jeziora. Jestem łosiem w sitowiu, o świcie i we mgle. Gracji w tym nie ma żadnej, ale na bank nic piękniejszego w życiu nie widziałeś. Żadnym łabędziem, słowikiem, turkaweczką, co grucha, pingwinem jestem. Jaskółką, co żarła po 18. Wroną i pustułką, bo wszystko, co we mnie piękne, jest straszne jednocześnie. Nie jestem bryzą delikatną, ani rosą, ani promieniem słońca, obrzasku. Jestem burzą, wilgocią, co rozszerza ci nozdrza, gromem, co sprawia, że włosy stają ci na karku. Kiedy ja się rozbieram, to ma być cisza i tylko stukot twojej żuchwy o parkiet. Kiedy ja się rozbieram, mają ci łzy lecieć jak grochy ze szczęścia. Przez chwilę tylko, bo jak zaczniesz smarkać, to nici z całowania. Kiedy ja się rozbieram, masz zwątpić w swój ateizm, w miejsce i w czas i w to, że kiedykolwiek przedtem naprawdę widziałeś kobietę. Kiedy ja się rozbieram,
masz być. Dziękuję. Points, 49. Let's give it up for Poland. Audience, can I get a 3, 2, 1. Points, please? A 9.3, a 9.4, a 9.5, a 9.1, and a 9, which is giving us a total of, how exciting, a total for Poland of 9.27. Et place sans plus attendre à la Suède avec Frey Har. I'm going to abandon everything. Abandon everything I've ever done, all connections, all compromises and chest compressions. Watch my lifeline flatline on screen. Drown in heavy lilac air. That last night, before sleep sets in, I remember. I remember all of the men who have groped my breast, said, "You're one fine girl, woman, bitch, female." I wonder what they will say, if they will objectify me in the same way when body parts dissolve, get put in plastic bags, discarded like a faulty item, like biology made a mistake. We forget about the things we put away. The human memory is forgiving. She lets us construct better things, sort out what has been, replace what has been, sort out the hurt, but my body will always have traces of what I left behind. And I've held a funeral for my body's history, the recollection of the procession of girlhood recollections wrongfully constructed before I had found the words that are hidden beneath the binary. My first bra, Hello Kitty, I was barely 11. The clothes I will no longer be able to fill, all the lipstick I started wearing, the lips I've kissed, the soft boy lips, the girl lips with stubble that scratches my cheek in between lips, lips that only existed in empty spaces, all of the mucous membranes that have been penetrated. Snails cry out in shame, leaving glistening highways behind. They told us we cannot expect society to cater to our genders, but I expect to at least be respected, to not be forced through sterilization, as if our kids would be even more confused, more sore thumbs, more traumatic events, like it is not society that has put us through countless interrogations, sterilizations. I'm tired of hearing about siblings getting beat up in the street as if we were punching bags filled with sand. They ask me, what are you? Woman, man. Like there could not be other choices, like snails do not exist. Like we do not have the words to explain how gender can be so much more than what we asked for. Societies evolve along with the civilizations that carries it, but I think this time humanity might have been too slow. The vocabulary has begun to overflow, growing bodies with it. Is it not a wasted opportunity to not dance with her? Create new polar opposites, combine antonyms, and paint pictures. Right now, we are on different planes of existence. We are like snails, garden pests in your dichotomous green walls. How I love all of my siblings, sticking out like sore thumbs in a flat landscape. They ask me, what are you? Man, woman, I say, I am neither. For Sweden. Okay, countdown please. Can I get a 3, 2, 1? Points please. A 9.1, a 9.5, a 9.7, a 9, and a 9.5, which gives us a total of 9.37 for Sweden. Place maintenant à
Notre tout dernier poème avant la grande finale où il restera plus que 3 candidats. Et je vous demande d'accueillir la Belgique, Lisette Manessa. So today I became a newborn adult, but I still have my childhood questions. To God. Okay. God, ik ben zo onzeker geworden dat ik aan alles zit en alles zit te twijfelen. God, waarom ben ik zwart terwijl ik hier ben geboren? Zie ik er op dit podium uit alsof ik verloren ben gelopen? God, ze zeggen Afrikanen waren er eerst. Waarom overheerst de witte man dan? God, bent u ook wit? God, waarom is Europa bang voor terreuraanslagen en wilt ze de islam verjagen? Waarom maken grote mensen altijd ruzies en voeren ze discussies over religies? God, waarom maak ik geen oorlog mee? God, waarom heeft u mij het geluk gegund? Ik bedoel, ik ben dankbaar, maar het had anders gekund. God, waarom ben ik verliefd op iemand die ooit doodgaat, morgen misschien doodgaat, zonder dat hij wist dat ik van hem hield? God, waarom doet iedereen elkaar altijd pijn? Ik bedoel, als we hier echt voor onszelf zijn, waarom is er dan niet enkel één persoon op aarde? Wat is de waarde van het samen zijn als we niet eens samen zijn? God, waarom is mijn moeder ziek? En waarom maakt u haar niet beter? God, waarom ben ik niet ziek in haar plaats? Sorry, mama. God, ik snap het niet. Waarom gaan mensen die willen leven dood en blijven mensen die altijd... Waarom gaan mensen die willen leven dood en blijven mensen die zelfmoord willen plegen altijd leven? Zo oneven, zo ongelijk. Kinderen die achterbleven. Mensen die abortus plegen. Baby's die dood bleven. Vluchtelingen, aangedreven, stervelingen, overleden. Mensen die mensenharten ontleden. Slachtoffers binnendringen, indringen, verkrachtingen zonder toestemming, vingeren, onverlaten, hoerenstraten, dictaten, privileges, private, verslaafde bazen van seksslaven, Aziatische slaven, door politie niet vrijgelaten, door justitie niet vrijgesproken. Zoveel doden en dodenden, zoveel gebrokenen en handelaars en zoveel doden en dodenden, zoveel gebroken en smokkelaars, zoveel ontstoken en verbrokkelaars, zoveel ondergedoken en handelaars en kinderlokkers en kidnappers en dierenfokkers. God, waarom zijn er mensen die praten maar niets weten en mensen die alles zien maar niets zeggen? Al die strafzaken zijn om uit te braken. Er ontbreken de grootste doodsoorzaken. 2000 is een epidemie aan jaloezie en egoïsme. En jaloezie en egoïsme. God, ik zie wat u ook ziet, maar ik snap het niet. Mananu karire. Mananu kaogorere. Nimutabizi, nanje simbizi, mwa, 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 mwa. Ni- 9.43 for Belgium. Let's give it up. Can I get 3, 2, 1 points for Lisette? I've got a 10. I've got a 9.7, a 9.5, a 9.4, and another 10, ladies and gentlemen. Which gives us a total of 9.73. Now we need some time to collect the points to see which 3 candidates go to our last final. So we'll give you 2 minutes of music from our finest DJ here in the house. Give it up! So,
before we begin, a very important announcement. From now on, we won't show you the points anymore to keep it a little bit more exciting. And also, we would like to, can I have the lights on the judges, please? Can I have the lights, Madam Technician, on the judges? Okay, from now on, you will swap places with the person sitting on the right from you. So the judges will change, ladies and gentlemen. So please swap your, and also swap seats, because otherwise I can't see it. So swap seats. Thank you very much. Then the person on that right or that right, there you go. And then more right, and then we, are you a relative to someone? Can you do it, please, for us? You're the judge still. You're the new judge. So, okay. Voilà. Donc, très important, à partir de maintenant, pour garder un peu le suspense, vous ne verrez plus les notes. Vous allez voir, je pense, les notes de l'applaudimètre, mais ce sera tout. Évidemment, pour les jurys, on va le dire tout haut aussi, mais ce sera tout. Donc, on a demandé aux membres du jury de changer de place. Donc, le jury a changé. Donc, vous voyez, c'est totalement... Voilà. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde est installé? Est-ce que nous connaissons nos... Est-ce que nous connaissons nos membres du jury? Est-ce que vous pouvez lever la main? Très bien. Il n'y a pas de lien de parenté entre vous, entre l'ex-jury et le jury actuel, très important. Donc, tout est totalement neutre. Donc, on va pouvoir continuer. In English, I would like to add and translate that the new judges are not family members of any of the final candidates, and they are very nice to do this to me. So they confirm that they are not... It's a beautiful sight, thank you very much. They confirm that they are neutral. I would like to add that. So, let's begin. The finale! Are you ready to rumble? Alors, qui est resté parmi nous, Charlotte? Il n'y en a plus que 3. Qui est notre premier poète qualifié? We are first going to listen to Miss Belgium, Lisette Maneza. Voici l'histoire de la petite sœur qui avait de la douleur dans son cœur. Het kleine zusje dat haar moeder troosten wou, maar niet wist dat ze Rwandese moeders niet troosten kon. Het begon tussen Congo, Burundi, Tanzania en Oeganda in. Mamma mia, we gaan Rwanda in. Het troosteloze, dakloze, 1000 doden weer, 1000 doden meer dan 1000 doden Duits-Afrikaans Oosten in. Ik ben de dochter van de vluchteling. Ik ben in Nederland geboren, toch in Afrika gemaakt, net te laat. Ik ben een Afro-Europeaan. In België ben ik de Hollander. In Holland ben ik de Brabander. In Brabant ben ik de Afrikaan. In Afrika de Europeaan. In Brussel ben ik Lisette. In Brussel voel ik me thuis. Kolonisatiewijs is dat juist. Mensen van mijn kleur, wij zijn gekooide vogels. Waarom maken wij geluid? Ik kruip in mama, haar mama's huid. En ze fluit zo luid. 1994. Hier is het. Wie de genocide niet kent, leest erover. Luistert naar de verhalen van wie grootouders Joden. Hier tellen ze de doden van 1000 jaar geleden. Thuis is het. Wie de genocide kent, spreekt er niet over. Wie deze niet kent, weet er niets over. Wie de Hitler is van mijn land, ik spreek er niet over, breek er niet over. Ik ben een leek, ik breek er niet over, ween er niet over. Mijn Tweede Wereldoorlog is nog jonger dan mijn zus. En ze roept, Oete, papa, Oete. Maar in dit liedje vinden ze hem wel terug. Nee, kijk, een oorlog die je zelf niet hebt meegemaakt is in het huis een kamer waarin je niet binnen geraakt. We zitten in de woonkamer. Mama haalt in het Afrikaans stil en bescheiden. En tussen haar tranen door laat ze getallen vallen. Rimwe, Kaviri, Gatatu,
Mama wavuye mu ntambara ariko se intambara izakuva mo 20 40 100 Ze heeft zoveel mensen verloren dat ze niet meer wil weten hoeveel meer. Mais c'est l'histoire de la petite sœur qui avait de la douleur dans son cœur. Elle a pris sa peau comme un gâteau. Nee, aardappeltjes schillen deed ik. Op mijn huid plooien. Mama kon mij niet ontplooien. Dit is het verhaal van de Rwandese moeder die haar dochter troosten wou. Maar niet wist dat zwarte meisjes die wenen in witte talen niet te troosten zijn. Mijn oma was 15 en werd uitgehuwelijkt. Ik was 15 en ik werd depressief om niets. Ik had het leven waar zij voor hadden gestreden, waar zij voor hadden gebeden. Het leven waarin zij waren overleden. Niet lief, ik was de reden. De reden waarom zij waren gevlucht en ik wilde terug. Een 9,1. En meer gaan we helaas niet dan wel de punten van de jury. We gaan aftellen. Oh, this is totally Flemish, ladies and gentlemen. Can I have a countdown for the judges? Can I have a 3, 2, 1. Total points, please. A 9.6, a 9.3, a 9.5, a 10. And a 9.7. And I hope you all got that organization because I won't be repeating it. Notre deuxième poète qualifié pour la finale est l'Espagne, Margarita Follotelida. Hola, me llamo Margarita, tengo 25 años y de mayor quiero ser guapa, como mi mamá. Mi mamá me mima, yo quiero a mi mamá. Mi mamá me mima, mi mamá me quiere, mi mamá me grita. Mamá, me gustas tú. Lo que no me gusta son tus escudos, que son espejos. No me gustan tus libros, madre, que hablan de niñas que tienen que ser bonitas, que tienen que ser calladas, que tienen que ser bajitas, con alma y heridas de 40 años de antigüedad, cara de 15, cuerpo de 12, que tienen la mirada partida entre ayer y mañana, entre deber y obedecer. No me gusta tu rosario, madre, que cuando te despistas empieza a contar. Y cuenta todas esas cosas que prohíben tus libros, madre. Y cuenta robos y cuenta lágrimas y cuenta días en huelga de abrazos y nunca se arrepiente de nada. No me gusta que no soy como tú. No soy tan guapa como tú. Ni como tus ojos de hierba fresca y tu pelo de tierra repleto de naranjas llenas de leyendas. Ni soy tan guapa como los escándalos con lo que llenas esto a lo que llamas casa. Ni soy tan guapa como el viento de debajo de tus alas. Ni soy tan guapa como los fantasmas a los que veneras. Y mucho menos, yo no soy tan guapa como la tumba de la abuela. Y me gusta que soy como tú. Porque las dos creemos en la legitimidad del suicidio cuando vemos 2 tazas de café vacías. Porque las dos llevamos capa y botas para el invierno, para el frío, para el infierno, para la vida. Porque las dos llevamos en los ojos el columpio que asoma el precipicio. Y cuando alguien se acerca demasiado, siempre se caen. Siempre se caen, mamá. Dime, ¿qué tengo que hacer, mamá, para ser tan guapa como tú, como las niñas de tus libros, para sobrevivir a la tundra de tu abrazo, al frío de tu voz? Hay cortezas de almendro que protegen mejor que tú, y yo aquí muriéndome de frío, sin inventos, sin Dios, sin ti. Mamá, de mayor, ya no quiero ser guapa, quiero ser hija tuya.
23 for Spain. Audience, can I have a 3, 2, 1 points, please? A 9.7, a 9.6, a 9.1, a 9.3, and a 9.5 for Spain. Nous y sommes. Notre tout dernier poète de la soirée représente la Suède, Frey Hall. The tallest mountaintop in Denmark stands only 170.86 meters tall, which would explain why I do not have an especially long distance to the ground. I am, as many have put it, pocket-sized. And I might in my younger days have exclaimed, I'm not short, I'm just fun-sized! I even had a shirt with that exact text on it. Point is, I do not take up a lot of physical space. The iceberg that the Titanic hit was not anticipated to be as big as it were. A beginner's mistake. When reading about it when I was younger, I wondered how they could not have known that underneath that tiny tip was a big storm brewing, and I think I might have been overcompensating for my shortage of height with other things like anxiety. I do not understand how it is possible for this much anxiety to fit into such a tiny container. Certainly, I should be overfull. I should be bursting at the seams, because it seems like the amount of anxiety I feel is like a tsunami compared to me. My body cannot take this boatload for much longer. Sinking, my frame has so many holes I cannot fill them in the amount of time I have been given. It feels like I am drowning even though I'm always on land. And it has always felt like there's been too much of me. My voice is too loud, my body is too much curved for what I can handle. My thoughts are a combination of both. So when starving myself, it came to the point where my body started swelling because of me not feeding it. At that point in my life, I wished I were a flower, surviving solely on photosynthesis to only have to convert light energy into chemical energy through my skin. But I am a beehive. My mind is a million worker bees flying between my brain and along my spinal cord. If you are just in it for the honey, mind you, I'm not an all-inclusive trip you can experience in 1 week. My body is more than just a mountain of anxiety or a soft fluff fat. You cannot climb me nor claim me, because I am everything. So let me be an iceberg, with the fucking Titanic crashing into me and the lives lost that night. All the bad things I have ever thought about myself, those who lived, I will deal with later, because my mother did not spend countless hours birthing me for me to shrink myself. I think I at least owe her that much, to claim my body, to occupy a space I have been born into. I have realized after all these years that I am good enough, and I swear to be a fucking iceberg. And 9.12. Okay, audience, can I have for the last time tonight a 3, 2, 1 points, 9.7, a 10, 9.5, 9.7, and a 9.8. I hope you got that. Wow! Vous connaissez maintenant nos 3 finalistes. Qui va remporter ce championnat européen de slam, à votre avis? Qui va remporter ce soir? Qui va être notre champion européen, à votre avis? Who's gonna win this race? Did you enjoy the finale? Ah! Then I have more news for you, because it doesn't end tonight. You can buy a book! Yay! And it has all the texts that you saw tonight are in this book. And it only costs 15 euros, and you can buy it right in the foyer outside. Isn't that amazing? Vous pouvez également acheter le vinyle. Le vinyle coûte 15 €. Et c'est le vinyle du championnat belge à l'accueil. Vous pouvez vous procurer le vinyle du championnat belge de slam. And now we have a very important guest. We have been calling him the organization all throughout the day. But is he ready? Is he ready? Is Philippe ready? Do I have eye contact with Philippe Meersman, who is an amazing
organizer for championships in Belgium and even in Africa. He organizes championships all over the world. This guy doesn't know the word stop. It's insane. Give it up for Philippe Mersman! Ooh, the die has been cast. Alia jacta est. Yes. So at least I know a little bit of Latin. We first start with what is called the European Audience Awards. We had, at a certain moment, so many people voting that the system had... No, it didn't crash, It rebooted. It rebooted even, I think, 4 times, because at a certain moment they were voting with 5,000 people at the same time. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. And I don't know how they do it. And I don't know what network they have. But Peter from Hungary. On peut applaudir Peter, qui remporte donc la 3e place de ce championnat européen que nous avons eu l'honneur, le privilège d'organiser à Bruxelles. Congratulations. Just a small tip from your predecessors that won last year the awards of the European audience. Don't forget whatever prize you get, because it's gone. He was his best friend, Bans, from Hungary. And I think that we need to say also, next year, the European Championships will be in Budapest somewhere at the end of October. And now I put away the piece of paper. In my pocket. You know it. No, I don't know it by heart. In the 3rd place, and we asked our partners from Creatief Schrijven to give the 3rd place. That will be for Margalida from Spain. Et pour remettre le prix à notre champion, ou devrais dire championne européen de slam, devrais-je dire championne européenne de slam, je vous l'avais annoncé en début de journée, nous avons le privilège ce soir que ce prix soit remis par notre ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles. Merci d'accueillir Monsieur Sven Gatz. And the winner of the European Championship Poetry Slam 2017 is Mrs. Freyhaar from Sweden. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. The difference
was ever so slightly. But ladies and gentlemen, may I have a fantastic applause for Mr. Guts giving the prize for the second place to our own Lisette. We would like to give you the opportunity to give one more big applause for our champion, Championne européenne de slam, Sweden. European Poetry Slam 2017, the champion, ladies and gentlemen. Merci, Now, Monsieur le Ministre. Merci, Philippe. On a encore quelques petites choses à vous dire parce que vous imaginez bien qu'un championnat comme celui-ci ne s'organise pas du jour au lendemain. Ils ont été nombreux à contribuer à cette organisation. We will take our time now, and I will try to do it quickly, to thank everyone who was involved in this organization. After that, we will invite all the candidates back on stage. So first of all, I will ask you to wait with the applause until I'm finished. There we go. Piano Fabriek, Collabo, Centre Culturel GF, Bros, les applaudir. Creatief Schrijven, Slammeke, Jeugd en Poëzie, Lapio, Speakeasy, Spoken Word Brussels, Les Arts Urbains, Fin Cultureel Instituut voor de Benelux, Oostenrijk Cultuurforum Brussel, Vlaanderen, Bijzonder Cultuur de Sint-Gilles, Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden, VGC, ACAT, Webdesign. Toute l'équipe de Monsieur Philippe Mersman du Piano Fabriek, s'il vous plaît. Le Piano Fabriek qu'on peut applaudir. Solange Borges, Merel de Klemak, Sarah Carras et Sophie Wilders. Nous tenons également à remercier nos partenaires de Creative Schrijven qu'on peut encore applaudir, à savoir Anne Winton, Tulin Erkan et Jonas de Nede. Can we now have a picture with the amazing minister Sven Gats and all the candidates of the European Championship? Come on stage. Come join us. Everyone, come join us. Of today, all the candidates will make a big group picture and an extra applause for all the candidates you saw today. Thank you at home for watching. Thank you for streaming. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce championnat, que nous avions le privilège d'organiser à Bruxelles cette année, puisque l'année prochaine, ce sera en Hongrie. Go and join her. En Make 2019, more ce rows. sera en Italie et en 2020, Peter, en yes. Slovénie. There you go. Join the second row. Vive Bruxelles, vive le slam. Merci à tous.